ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਡੇ ਇਸ ਖਾਸ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦੀ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਆ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕਾਲਜ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਰਹਿੰਦੀ ਆ ਕਿ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚਾਂਗੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਕੈਂਪਸ ਹੋਏਗਾ, ਕੀ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਮਿਲਣਗੀਆਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿਹੜੀਆਂ ਸਟਰਗਲ ਸਾਨੂੰ ਫੇਸ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ, ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੋਏਗਾ। ਸੋ ਅੱਜ ਉਹੀ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਣ ਲੱਗਿਆ ਜੀ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਅਮਰੀਕਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਇੰਨੀ ਦਿਨੀ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟ੍ਰੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਯੂਰਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰੀਸ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਖਾਸ ਸ਼ੋਅ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਟੌਪ ਮੋਸਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਡੈਲੀਗੇਟਸ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਤੁਹਾਡੀ ਕਰਾਵਾਂਗੇ, ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਾਂਗੇ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਹੈ, ਕੀ ਮਾਹੌਲ ਹੈ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਮਿਲਣਗੀਆਂ ਜਾਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਸਟਰਗਲ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਫੇਸ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਜੀ ਸਵਾਗਤ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ ਹੈਲੇਨਿਕ ਅਮਰੀਕਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟਿਵ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਡਾਕਟਰ ਲਿਓਨਿਦਾਸ Zonis. So welcome karte hain unna da. Hello sir, welcome to the show. Thank you very much. So firstly I want to ask about university. What is the story of Hellenic American University? First of all, allow me to thank you very much for providing me the opportunity to address your audience. Hellenic American University has been created 20 years ago in Nashua, in New Hampshire, United States, just outside Boston, about 40 minutes drive from Boston, as an American higher education institution, and it currently operates two instructional sites, two campuses, one in Nashua, New Hampshire, and another one in Athens, Greece. It is a fully accredited American university since 2012. It offers a variety of undergraduate, postgraduate programs and a PhD in the area of communications. And as I said, our both instructional sites welcome students currently. ਓਕੇ ਸੋ ਮੈਂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਕਰੀਬ 20 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਹੈਗੀ ਆ ਜਿਹਦਾ ਇੱਕ ਕੈਂਪਸ ਜਿਹੜੀ ਮੇਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਹੈ ਗ੍ਰੀਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਸੈਕਿੰਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ ਉਹ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਕੈਂਪਸ ਹੈ। ਸੋ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਸਟੂਡੈਂਟ, ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਸਟੂਡੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਆਪਸ਼ਨਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਸੋ ਸਰ ਸੈਕਿੰਡ ਆਈ ਵਾਂਟ ਟੂ ਆਸਕ ਕਿ ਕੈਨ ਯੂ ਸ਼ੇਅਰ ਦੀ ਲਾਈਟ ਔਨ ਦੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਡਾਇਵਰਸਿਟੀ? Currently, the university includes in its community 31 different nationalities. Okay. Of course, Indian students are represented in both our instructional sites, but we welcome students. We have students at the moment from the broader area. I would say Mediterranean, Asia, Balkans, and of course Europe. On the top of this, on an annual basis, in our Athens campus, we welcome about 300 American students that do come for study abroad programs, i.e. for a period of a semester or of a summer term or whatever. Okay. Or second, there is a little bit confusion. Does the student get a European degree or an American degree? No. The university is American. Okay. Is a USA institution. Okay. It offers USA degrees that are accredited by the oldest and most prestigious accrediting body in the United States, the New England Commission for Higher Education. So, irrespectively of the location, Nashua, New Hampshire, or Athens, Greece, the graduate obtains an American accredited degree. Okay. They get American degree. Correct. Okay. So students ਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ ਜੀ ਕਿ ਮੇਰਾ ਇਹੀ ਸਵਾਲ ਸੀਗਾ ਕਿ ਯੂਰੋਪੀਅਨ ਡਿਗਰੀ ਮਿਲੇਗੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਅਮਰੀਕਨ ਡਿਗਰੀ ਮਿਲੇਗੀ, ਪਰ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਮਰੀਕਨ ਡਿਗਰੀ ਹੀ ਮਿਲੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਅਮਰੀਕਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਇਹਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਹੈਲੇਕਨ ਅਮਰੀਕਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ। ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਮਰੀਕਨ ਡਿਗਰੀ ਮਿਲੇਗੀ ਜਿਹਦੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੈਨੀਫਿਟ ਜਿਹੜੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਸਮਟਾਈਮ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੂਡੈਂਟ ਫੇਸ ਲੋਟਸ ਆਫ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਇਨ देयर कैंपस, है ना? How does your university support international students? I've been an international student myself quite a lot of years ago, so I'm perfectly aware of the challenges that an international student faces when he or she is far away from his or her home place. Now, the university, as part of its mission, serves international students in the best possible way. We do have a student services department. The director of the department and her staff
provide any kind of support, housing, counseling center, any kind of support that the international student could seek. We have to say that this support is evolved from day one, even before the arrival of the student to Hellenic American University. Okay. From the day of the application, Okay. the preparation of the visa file, for example. Okay. Every single step is followed by a staff member of Hellenic American University. Now, as I said, when the student arrives at university, either in Greece or in States, obviously the very first basic issues are related to housing, etc., Right, insurance, and things like this. Right. Of course, the international office follows the path and supports the student significantly. On the top of this, after the beginning of the program, the student on the top of the international office Okay. that is always close to him or her, the academic mentor always meets and discusses with him or her the challenges and the problems that somebody may face during the course of studies. Okay. There is any placement options in the... You mean internships? Yeah. There are plenty of internships, plenty of placement options, depending, of course, on the academic process of the student. ਓਕੇ ਓਕੇ ਸੋ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਫੁੱਲ ਸਪੋਰਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਮਿਲ ਰਹੀ ਆ ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ ਅਰਾਈਵ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਵੀਜ਼ਾ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਆ ਸਰ ਦੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਟਾਫ ਆ ਉਦੋਂ ਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਪੂਰੀ ਮਦਦ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ 'ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਹੈਲਪ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਹਿਣ ਦੀ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਅਲੱਗ ਕੰਟਰੀ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਰਹਿਣ ਲਈ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਮਿਲੇਗੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੂਰੀ ਹੈਲਪ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਹੋਰ ਵੀ ਜੋ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਹੈਗੀਆਂ ਚਾਹੇ ਪਲੇਸਮੈਂਟ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ ਆਈ ਥਿੰਕ ਬੈਸਟ ਹੈਗਾ ਸਾਡੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੇ ਲਈ ਸੋ ਨੈਕਸਟ ਇਜ਼ ਦੀ ਫੈਕਲਟੀ ਫਰੋਮ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਟੇਟਸ ਔਨ ਗ੍ਰੀਸ ਐਂਡ ਡੂ ਦੇ ਟਰੈਵਲ ਟੂ ਬੋਥ ਦੀ ਕੈਂਪਸ The faculty, you mean? Now, okay, obviously, each one of the two instructional sites has its own domestic faculty, which is obviously multinational. I mean, even in Greece, we do have American instructors or instructors that come from different European backgrounds. But of course, there are professors that teach on both instructional sites, either online or in person, and there is a huge number, a big number of visiting professors from well-recognized American and European universities that do come and teach either in Nashua or in Athens. Okay. So my next question is, what are the social or public initiative that the university is involved with? When you say social or public activities? Initiatives. Initiatives, Yeah. like what Like exactly you mean? To help the students. Okay, I mean, first of all, both in Nashua and in Athens, we are in constant collaboration with diplomatic missions. You know, depending basically on the nation that each one of the students belongs, in order to facilitate his or her needs. There is also a career development service that organizes events and fairs for the student to come across the local business industry and explore the possibilities of further engagement or even future employment with them. Okay. And of course, we also have a business lab where we invite corporations to present themselves. There is a series of special seminars depending on the area of study for each one of the students. I mean, extracurricular, I would say. That's it, I think. Okay. So, I mean, you have the collaboration with for student, na? With? You have the collaborations, है Yes. ना हाँ सो मैं स्टूडेंट्स ਨੂੰ ਇਹੀ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕੋਲੈਬੋਰੇਸ਼ਨਸ ਵੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੈਲਪ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਲੇਸਮੈਂਟ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੈਂਪਸ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਸਿਟੀ ਨੂੰ ਐਕਸਪਲੋਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰੀ ਹੈਲਪ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਇਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜੌਬਸ ਲੱਭਣੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਉਂਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀਆਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕੰਪਨੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਲੈਬੋਰੇਸ਼ਨਸ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਦਦ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈਗੀ ਆ ਸੋ ਨੈਕਸਟ ਵੀ ਟਾਕ ਅਬਾਊਟ ਗ੍ਰੀਸ ਕੈਂਪਸ
especially. How is it the student life in Greece, and how is it different from USA? Now, first of all, Greece is a country that lies in the center of Mediterranean, Right. with a huge historical and cultural background. On the top of this, we have to mention that currently Greece welcomes a huge number of tourists on an annual basis. Weather conditions are ideal, I would say, the Mediterranean climate, so mild winters and hot, but not extremely hot summers. And of course, Athens, being the epicenter of the cultural life within the European community, provides a variety of opportunities. So somebody that comes to study in Athens, Greece, has the opportunity to study in a country that is culturally and geographically closer to India, for example, where the cost of living is much more affordable than in the United States, where she or he will have a variety of opportunities, i.e. traveling opportunities, cultural event-wise, and so on, so forth. And last but not least, to study in the country that is currently, according to official statistics, the fastest growing country within the European Union. Member of the Schengen area, member of the European Monetary area that experiences the highest growth rates within the European broader community. On the other hand side, in USA, I don't think there is a reason to mention that the weather conditions are quite different than Greece. There is a bit of cold over there. But of course, New England, because New Hampshire is in New England, is the hub of the USA academic community. Not far from Nashua is Boston, where the big ones are based, Harvard, etc. So he or she will have the opportunity basically to come across the top of the top academic institutions and the environment globally. ਓਕੇ ਸੋ obvious ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਗ੍ਰੀਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਅਫੋਰਡੇਬਲ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਕੀ ਚਾਹੇ ਅਸੀਂ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਟੇਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਦੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਗ੍ਰੀਸ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੇ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਅਫੋਰਡੇਬਲ ਹੈਗਾ ਸੋ ਜੋ ਸਟੂਡੈਂਟ ਅਫੋਰਡੇਬਲ ਆਪਸ਼ਨ ਲੱਭ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਸਟੱਡੀ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਗ੍ਰੀਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਟੱਡੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਯੂਰਪੀਅਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਕਸਪਲੋਰ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ Also, next is what is the university philosophy on working with the industry? On working, the university working with the industry. Now, the studies we provide according to the mission statement of Hellenic American University are industry-related, market-related, or oriented, if you wish, studies. In other words, depending on different areas of academic areas, basically, there is a variety of collaborations with corporations, organizations, associations, and other professional bodies in an attempt to link the actual study process with what's happening out there. So it's a constant process that is fully supported by the university and is fully serviced by faculty and students. Okay, so now we talk about the work opportunities. So can you throw some light on the work opportunities in Greece? Now, as I said, currently Greece is the fastest growing European economy. It experienced positive growth rates even over the last 2 years, where because of the war between Russia and Ukraine, Europe as a whole experienced negative growth rates. There are industries in Greece that are growing in an extremely positive way. The tourist industry, for example, shipping industry, but even other industries where somebody can identify significant employment opportunities. Of course, don't forget that Greece is a member of the European Union, is a member of the Schengen area, is a member of the European Monetary
common currency area. So in fact, when we are talking about the Greek employment market, we are talking about the European employment market, because there are no borders between these countries. Once somebody is legally in Greece, he or she can travel in the wider Schengen area without any restrictions, and can seek opportunities for further development and or employment in other countries as well. Obviously, there are specific restrictions that all of us need to comply with and to follow. Does they get Schengen visa? Yes. ਓਕੇ, ਸੋ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਬੈਨੀਫਿਟ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹ ਗ੍ਰੀਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੱਡੀ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਇਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੈਨਗਨ ਵੀਜ਼ਾ ਮਿਲਦਾ। ਸੋ ਗ੍ਰੀਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸਟੱਡੀ ਕਰਨ ਗਏ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਫੇਸ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈ ਰਹੀਆਂ, ਬਾਈ ਚਾਂਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੇਰਾ ਇੱਥੇ ਭਵਿੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆਪਣਾ ਫਿਊਚਰ ਸੈੱਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂਕਿ 26-27 ਕੰਟਰੀਜ਼ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸ਼ੈਨਗਨ ਵੀਜ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਯੂਰਪ ਦੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਟਰੈਵਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗ੍ਰੀਸ ਦਾ ਜੇਕਰ ਵੀਜ਼ਾ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸ਼ੈਨਗਨ ਵੀਜ਼ਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 26-27 ਕੰਟਰੀ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਟਰੈਵਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਜੌਬਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨ ਫਿਊਚਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਟੱਡੀ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਆਈ ਥਿੰਕ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਬੈਨੀਫਿਟ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਹੈਗਾ ਆ। ਸੋ ਨੈਕਸਟ ਆਈ ਵਾਂਟ ਟੂ ਆਸਕ, ਵਾਟ ਇਜ਼ ਦੀ ਵਿਜ਼ਨ ਆਫ ਯੂਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਹੈ ਨਾ, ਐਂਡ ਹਾਊ ਡੂ ਯੂ ਸੀ ਦੀ ਰੋਲ ਆਫ ਇੰਡੀਅਨ ਸਟੂਡੈਂਟ ਇਨ ਇਟ? The vision of the institution is to be developed into one of the strongest American institutions, American universities in the area of Mediterranean and Asia. The vision is to serve a truly international student body with a truly international body of professors, of faculty. So far, the Indian students that joined Hellenic American University contributed significantly towards this multinational dimension, with their own experience, their own cultural background, which is very rich, as we know, and overall their contribution was extremely significant. So currently we seek actively to expand the collaboration with India, etc., and of course to include B2B, if you wish, collaborations with well-known, well-established Indian universities. In fact, there is an MOU that signed this morning with a university in the broader area, and this is the path we want to follow in the near future. Okay. How has your experience been with Indian student, and can you provide any suggestion for the students in order to approach your university? I mean, the experience so far was fantastic. They are hardworking individuals that really want to improve themselves in any possible way the institution indicates to them. Yes, I would say that the experience with Indian students is only positive, but I missed your last question. Can you provide any suggestion for the students in order to approach your university? I mean, first of all, the university is very easy to be approached. Even if they drop a line of an email directly to the university, they will be directed to our Indian representative. We do have a representative here in Delhi, Plan 3 Strategies, the organization that currently hosts us. So we collaborate with them for at least 5 years, so they can very easily contact either ourselves, I mean the university directly, or reach us through our local representatives. Okay, right. So can the students studying from Greece find the jobs in overall Europe? Theoretically speaking, yes. Yeah. Okay. Yeah, there is access, if this is what you are asking. Okay. I mean, during the studies, you mean? Yeah, Yes, after studying. After studying. I mean, first of all, they can study. Students can work during their studies on a part-time basis. And of course, as I mentioned before,
in the post-studies period, they can obviously seek employment, of course, given the restrictions that are imposed by the European Union and the Schengen area. So they have basically to follow the process. They have But lots of options. there are lots of options, lots of opportunities, given that they follow the correct process. ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਆਪਸ਼ਨਸ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਪੂਰੇ ਯੂਰਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੁਸੀਂ ਜੌਬਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪਰ ਉਹੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਸਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੋਲੋ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ, ਜੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਅਤੇ ਸਟੱਡੀ ਕਰ ਲਈਏ, ਕੰਮ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਡਾ। ਸਟੱਡੀ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ, ਕੰਮ ਵੱਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ 2-3 ਸਾਲ ਦੀ ਸਟੱਡੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਆਪਸ਼ਨਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਬਾਕੀ ਗ੍ਰੀਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਨੀਫਿਟ ਤਾਂ ਮੈਂ ਦੱਸ ਹੀ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਪੂਰੇ ਯੂਰਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਜੌਬਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਇਜ਼, ਡਜ਼ ਦੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸਪੋਰਟ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਵਿਦ ਐਨੀ ਇੰਟਰਨਸ਼ਿਪ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀਜ਼? The university, as I said, through the Career Development Office, brings students in touch with the industry. Okay. And of course, based on the aspirations of each one of them, based on the area of studies that each one of them actually is, there are opportunities. But of course, the last choice relies on the student and on the corporation. Right. So, can you briefly describe the weather condition? The weather conditions in Greece? The atmosphere at your university. You mean in Greece or in States? Greece. In Greece. I mean, the weather conditions in Greece are ideal. Mediterranean climate, mild winters, not very hot summers. Okay. It's my country, so I cannot be. But basically, it is an ideal place to live and study. The atmosphere is absolutely clean. In fact, Athens as a destination is characterized as one of the top cities globally currently for weather conditions. Okay. And for opportunities, especially for young youths. Okay, and what about the American university? The American site is located in Nashua, which is in a small city, about 40 minutes away from Boston, which, as I said, is the epicenter of the academic life in the United States. An ideal place to live, Nashua, I'm saying. A peaceful place, very quiet place, nice surrounding area, but of course a bit more cold than in Greece. Right. Is this regional area or sorry? A regional area or some cities? Nashua, you mean? Yeah. Nashua is a city of New Hampshire. Okay. New Hampshire is the state, which is in New England, next to Massachusetts. Okay. And New Hampshire is the city of the state that is closer to Massachusetts. Okay, so thank you so much. Thank you so much. Thanks. ਸੋ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਹੈਲੀਕਨ ਅਮਰੀਕਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਜੋ ਕਿ ਗ੍ਰੀਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਕੈਂਪਸ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਪਲਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੈਂਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਓਵਰਆਲ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ ਹੈ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਵੈਦਰ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਰਹਿਣਗੀਆਂ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਪਲੇਸਮੈਂਟ ਆਪਸ਼ਨਸ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣਗੀਆਂ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਗ੍ਰੀਸ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ ਕਿ ਗ੍ਰੀਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਸ਼ੈਨਗਨ ਵੀਜ਼ਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਆਪਣੀ ਸਟੱਡੀ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰੋ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗ੍ਰੀਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਫਿਊਚਰ, ਤਾਂ ਯੂਰਪ ਦੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਜੌਬ ਸਰਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਆਈ ਥਿੰਕ ਬਹੁਤ ਆਪਸ਼ਨਸ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗ੍ਰੀਸ ਜਾਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਅਮਰੀਕਾ ਜਾਣਾ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਯੂਰਪ ਦੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕੰਟਰੀ 'ਚ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਟੈਕਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਆਈ ਥਿੰਕ ਗੂਗਲ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਸਰਚ ਕਰੋਗੇ ਹੈਲੀਕਨ ਅਮਰੀਕਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਨਜ਼ਰ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰੋਪਰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੂਗਲ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ। ਸੋ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਸਟੂਡੈਂਟ। ਆਈ ਹੋਪ ਕਿ ਅੱਜ ਦਾ ਇਹ ਸੈਸ਼ਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ ਹੋਏਗਾ। ਘਰ ਬੈਠੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਡੈਲੀਗੇਟਸ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਮਿਲਵਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਲ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਕੈਂਪਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਉਹ ਆਈ ਹੋਪ ਤੁਹਾਡੇ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਏ ਹੋਣਗੇ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।